Hi, I am Lakshmi and this is Career Educators. 12th Maxல எந்த ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. அது இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, வில் சப்போர்ட் யூ. இந்த வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் 7.2ல இருக்கிற கொஸ்டின் நம்பர் 8 சால்வ் பண்ண போகிறோம். கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் டு த கர்வ் given by x equal to 7 cos t and y equal to 2 sin t at any point on the curve. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். First, given curve equations எடுத்துக்கலாம். Given x equal to 7 cos t and y equal to 2 sin t. Next என்ன பண்ண போறோம்னா dx by dt கண்டுபிடிக்க போறோம். We are going to differentiate x with respect to t. Minus 7 sin t. Next என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to find dy by dt. We are going to differentiate y with respect to t. 2 cos t. Next என்ன பண்ண போறோம்னா slope m equal to dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. இங்க நம்ம dy by dt யும் dx by dt யும் substitute பண்ண போறோம். 2 cos t divided by minus 7 sin t. Next, equation of tangent at any point கண்டுபிடிக்க போறோம். y minus y1 equal to m into x minus x1. இங்க நம்ம x1 ஓட பிளேஸ்ல 7 cos t substitute பண்ண போறோம். y1 ஓட பிளேஸ்ல 2 sin t substitute பண்ண போறோம். and m equal to 2 cos t divided by minus 7 sin t substitute பண்ண போறோம். y minus 2 sin t equal to m ஓட value substitute பண்ண போறோம். 2 cos t divided by minus 7 sin t into x minus 7 cos t. Next இப்ப simplify பண்ண போறோம். minus 7 sin t left side of the equation எடுத்துட்டு போறோம். minus 7 sin t into y plus 14 sin square t equal to 2 cos t into x minus 14 cos square t. 2 cos t x plus 7 sin t into y equal to 14 sin square t plus 14 cos square t. 14 common எடுத்துடலாம். sin square t plus cos square t. sin square t plus cos square t 1. So 14. Therefore 2 cos t into x plus 7 sin t into y equal to 14. So equation of tangent at any point கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next, equation of normal at any point on curve கண்டுபிடிக்க போறோம். y minus y1 equal to minus 1 divided by m into x minus x1. இங்க நம்ம x1, y1, m substitute பண்ண போறோம். y minus 2 sin t equal to 7 sin t divided by 2 cos t into x minus 7 cos t. Next நம்ம 2 cos t left hand side of the equation கொண்டு போறோம். Step என்ன கிடைக்கும்னா 2 cos t into y minus 4 sin t cos t equal to 7 sin t into x minus 49 sin t cos t. 7 sin t into x minus 2 cos t into y equal to 49 sin t cos t minus 4 sin t cos t. 7 sin t into x
minus 2 cos t into y equal to 45 sin t cos t. So equation of normal to the curve at any point கண்டுபிடிச்சாச்சு. That's all, we have completed this problem. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.